En el mundo, las personas tienen un monstruo en lugar de dinero que funciona como un cajero automático cuanto más dinero gastas, más pequeño si vuelve cuanto más ganas, más grande si hace cuando esta pequeña niña nació. Sus padres estaban muy felices y le daban juguetes para mantenerla contenta a medida que crecía. Luego el momento de que tuviera su propio monstruo, el monstruo de sus padres le dio un pequeño monstruo para él, a su padre le explicó que debía usarlo con mucho cuidado cada vez que compraba algo. Su monstruo se hacía un poco más pequeño y cuando recibía dinero volvía a crecer en día vaya una anciana que estaba en un coche pequeño, pero su monstruo era enorme y también vaya un hombre en un coche de lujo, pero su monstruo era muy pequeño y débil en el mercado. Cuando empezó a llenar el carrito con cosas innecesarias, el monstruo de su padre comenzó a hacerse pequeño, entonces su padre quitó silenciosamente las cosas innecesarias, y su monstruo volvió a crecer una noche. Mientras veía la televisión los balidos para el concierto de su cantante favorito, salieron el evento correo hash su madre y le pidió que le comprara un balido, pero su madre se negó y dijo que no era una buena decisión, pero ella no pudo detenerse, era una gran fan y quería a cualquier costo compró el balido por su cuenta y también pidió gafas, micrófono. Tras de lo que se percha su ídolo después de gastar tanto su monstruo del dinero. Y no estaba por ningún lado, lo buscó por todas partes y finalmente lo encontró. En un rincón completamente quieto y sin mover, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus padres le movieron todo, su padre le recordó con cariño lo que le había enseñado antes, entonces él entendió su saca su teléfono y canceló el balido en cuan. Canceló el balido, su monstruo comenzó a crecer de nuevo, él lo abraza.